hoje eu quero falar sobre o que é um arquivo robo.txt. Um arquivo robo.txt é um conjunto de instruções para bot. Este arquivo está incluído nos arquivos de origem da maioria dos sites. Os arquivos robo.txt destinam-se principalmente a gerenciar as atividades de robôs bom, como rastreadores da web, uma vez que é improvável que robôs ruins sigam as instruções, que é muito importante. Pense em um arquivo robo.txt como se fosse uma placa de código de conduta afichada na parede de uma academia, bar ou centro comunitário. Não? A placa em si não tem poder de fazer cumprir as regras listadas, mas os mocinhos, clientes, eles os seguirão, enquanto os clientes ruins provavelmente os violarão e serão banidos. Um bot é um programa de computador automatizado que interage com sites e aplicativos. Existem bot bom e bot ruim. Um tipo de bot bom é chamado de robô rastreador da web. Esse robô rastreia páginas da web e deixa o conteúdo para que ele possa aparecer nos resultados dos mecanismos de pesquisa. Um arquivo robo.txt ajuda a gerenciar as atividades desses rastreadores da web para que eles não sobrecarguem o servidor da web que hospeda o sítio ou indexe páginas que não se destinam à visualização pública. Sempre é muito importante saber isso. Como funciona um arquivo robo.txt? Um arquivo robo.txt é simplesmente um arquivo de texto HTML simples. O arquivo robo.txt está hospedado no servidor web como qualquer outro arquivo de site. Na verdade, o arquivo robo.txt de qualquer site geralmente pode ser visualizado digitando o URL completo da página inicial e adicionando robo.txt. O arquivo não está vinculado a nenhum outro lugar do site. Portanto, é improvável que os usuários
ou encontre, mas a maioria dos bots de rastreamento da web procurará esse arquivo primeiro antes de rastrear o restante do site. Embora um arquivo robo.txt fornece instruções para bot, você não pode aplicar um bom roubo como um web crawler ou o new bot. Tentará visitar o arquivo robo.txt antes de visualizar qualquer outra página em um domínio e seguirá as instruções. Um bot malicioso irá ignorar o arquivo robo.txt ou processa-lo para encontrar páginas da web que foram banidas. Um roubo rastreador da web seguirá o conjunto mais específico de instruções. No arquivo robo.txt, se houver comandos conflitantes, no arquivo o roubo seguirá o comando mais granular. Uma coisa importante a observar é que todos os subdomínios precisam de seu próprio arquivo robo.txt. Quais protocolos são usados em um arquivo robo.txt? Em redes. Um protocolo é um formato para fornecer instruções ou comandos, ok? Os arquivos robo.txt usam alguns protocolos diferentes. O protocolo principal é denominado protocolo de exclusão de roubos. Esta é uma forma de informar aos bots quais páginas da web e recursos devem ser evitados. As instruções formateadas para este protocolo estão incluídas no arquivo robo.txt. O outro protocolo usado para arquivos robo.txt é o protocolo sitemap. Isto pode ser considerado um protocolo de inclusão de roubos. Os sitemap mostram ao rastreador da web quais páginas ele pode rastrear. Isso ajuda a garantir que um bot rastreador não perca nenhuma página importante. Bom, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Lembre-se, somos Mercadmon muito mais que um serviço. Hallo, mein Vorname ist Juan Pablo. Wir sind Mercadmon, sind wir ein Dienst. Heute ich will sprechen was sind die Hilfswissenschaften der Verwaltung. No? Wichtig bei dem Verwaltungshilfswissenschaft auf dem Handel es sich Disziplinen, deren Ausgaben es ist, das Management bei Entscheidungen
und der Erreichung unternehmerischer Ziele um ergänzen, zu unterstützen. Diese Wissenschaften konzentrieren sich auf die Analyse verschiedener Aspekte im Zusammenhang mit dem Management von Organisationen. Zu den wichtigsten Hilfswissenschaften der Verwaltung gehören. Erst Wissenschaften. Diese Wissenschaft untersucht, wie mit knappen Ressourcen umgegangen wird, um menschlich Bedürfnisse zu befriedigen. Im Bereich der Verwaltung stellt die Wissenschaft Werkzeuge und Konzepte zur Analyse von Kosten, Preisen, Nachfragen und Angebot von Produkten und Dienstleistungen bereit. Zweite, Psychologie. Psychologie trägt zum Verständnis der menschlichen Verhaltens im Arbeitsumfeld. Bei dieser Wissenschaft hilft die Motivationen, Einstellungen und Freiheiten von Einzelpersonen im organisatorischen Kontext zu verstehen. Darüber hinaus werden Techniken zur Personalisierung und Konfliktlösung verwendet. Dritte, Soziologie. Die Soziologie untersucht die Struktur und Funktion von Gesellschaften im Bereich der Verwaltung bietet diese Wissenschaft Werkzeuge zur Analyse von Aspekten wie die Organisationskultur, die Dynamik von Arbeitsgruppen und der Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinem sozialen Umfeld. Vierte, Mathematik. Mathematik ist in der Verwaltung unerlässlich, um Berechnungen durchzuführen und Situationen genau zu modellieren. Diese Wissenschaft wird in Bereichen wie Statistik, Operation, Research und Finanzanalyse eingesetzt. Fünfte, Statistik. Die Statistik für die Sammel, Organisieren, Analysieren und Interpretieren numerischen Daten verantwortlich in der Verwaltung wird diese Wissenschaft genutzt, um Entscheidungen auf der Grundlage verlässlicher Informationen zu treffen und das Verhalten relevanter Variablen im Geschäftsprozess vorherzusagen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hilfswissenschaften der Verwaltung Disziplinen sind, die das Management von Organisationen ergänzen und Wissen und Werkzeuge für eine bessere Entscheidungsfindung und das Erreichen von Geschäftszielen bereitstellen. Denken Sie daran, wir sind Mercademont. Auf Wiedersehen. Hi, my name is Juan Pablo Camacho. We are Mercademont. We are more than a service. Today, I want to talk about the process improvement, okay?
Why the process improvement? Well, because if you want to grow in your organization, you need the change, okay? Is the only way that you can to perform, okay, or get the change, okay, is across of the process improvement. What is the process improvement? Okay, it's very important. The question, no? First, the process improvement is a methodology, okay, within the project management, specifically in the manufacturing, okay, but in other process that help you take and evaluate always that you need to improve because you must to get the efficiency and effectiveness of your business strategy. Customer or manufacturing process. Some project management software provide tool that help identify potential issue that you can rectify. Okay, but the first thing that we need to talk and we need to think is the benefits of the process improvement. Okay, the benefits. Okay, of this methodology is part of the overall management system. Okay, is that it give and improve the challenge in your process. Okay, this challenge could be hurting your customer experience, internal production, or other business goals. Okay, the most important of the process improvement is that this process broke the inefficiency process. Okay, it's the first can't broke the cost. Okay, your team time and cost your business money. Okay, putting up a process improvement methodology in place, you can ensure you are always looking for this and address them. Okay, you may encounter process improvement under many names. Okay, including continual improvement process. Okay, CIP, business process management, BPM, and process reengineering. Okay, but I need that you remember this concept, and you must remember that the process improvement is a methodology. Okay, okay, it's the first thing that you never can to forget. Okay, okay. Um, the process improvement is um, added with the project management methodology. Process improve methodology vary slightly in their approach to identify, analyze, and implementing change. Okay, we can to name other some methodology. For example, PDCA cycle. The PDCA cycle is a component of a many continuous improvement methodologies. Its steps include plan, do, check, and act. Okay, we know that the plan is put room for improvement and develop plan for change. Do implement the change. Okay, do implement the change on a small scale of a test. Check, look at the result, okay, of the change and determine its efficacy, okay, and act.
take action. Okay, it is very, very important. Take action depending of the result. Okay, that you observe it, implemented the change broadly, or revisit the cycle to spot more room for improvement. Okay, the cycle is also sometimes referred to as PDSA, Plan, Do, Study, Act, okay? Or the Deming cycle, okay? Edward Deming, this expert of the quality, because I need to remember of the 14 paths, okay, or excuse me, 14 step for the quality, okay? Maybe it's the most relevant work, no, of the Edward Denning, but the quality has to have at one point so much strong in the process improvement. Okay, well, when we talk about the methodology for process of improvement, we can't to forget Kaizen, the methodology of Kaizen, okay? Kaizen is a process improvement methodology focuses on continuous improvement that involves the entire company, okay, in a bottom-up strategy, okay? The core aim of Kaizen is to create a company culture, okay, that encourage employees at all levels of spot, suggest and implement process improvement. It's pay particular attention to involve plant floor employees in manufacturing facility and in process improvement. In the practice, the methodology is centered on so-called Kaizen event, okay? The action step for proposed improvement. Kaizen event involve, okay, employees at all level of the company, okay? But the Kaizen event have 5 reference, okay? The first point is setting and stating business or project goal, okay? Reviewing the current process to spot room to improvement, and implementing necessary changes, reviewing the change and fix as necessary, documenting and report results, okay? We now other methodology, okay? One methodology that is so much named in the companies in all world is the TQM, okay? Total Quality Management, okay? This methodology is a similar system to Kaizen, in that aim to involve the whole company in process improvement. It takes a stronger focus of customer satisfaction than Kaizen, considering internal or external customer satisfaction to measure, okay, of success in the system, okay? An analysis of the TQM, okay, the Total Quality Management, and Kaizen by researchers of the University of Engineering and Technology in Lahore, Pakistan, note that while Kaizen is a bottom-up approach, TQM use both, okay, a top-down and a top-up approach, okay? That means management and leadership
are encouraged to spot and implementing improvement as much as employees are, okay? Like Kaizen, TQM implementation follow that other methodology, okay? As PDCA cycle, okay? The TQM philosophy relies on set of principles that include leadership, commitment, okay? Employee engagement, fact-based decision-making, continual improvement, and customer focus, okay? Other methodology that has been used in the world of the business, manufacturing enterprise, is the theory of the contract, introduced by Israel business management expert Elijah M. Goldratt, okay, in 1984. The theory of the contract is based of a belief that a process will always include at least constraints that hinder efficiency and business goal. It's equal that when we talk about the limits production, okay? Okay? Mm-hmm. Constraints are often equipment, policies, or people, including the number of people that their means set or skills, okay? That limits, okay, system from producing more than it's. In other words, a constraint is a bottleneck in the process, okay? The goal of this methodology is to identify those constraints and discover how to open up the bottleneck by breaking the constraint, okay? Or adding buffer to keep, okay, it from limiting to entire system, okay? Implement this methodology of constraints. You must to follow 5 steps, okay? First, identify the process constraint, okay? Explode the constraint, examine it to determine how to use it to its full capacity. Subordinate to the constraint or set up everything else in the system to support the best possible performance from the constraint. Elevate the constraint by adding or adjusting process to open up the bottlenecks. Repeat the process, okay? Remember, the theory of constraints assume there's always at least one constraint on the process. That doesn't mean the process is broken. Instead, it means you can't always find way to improve and to increase the efficiency and productivity. This requires constantly identify and open up constraints, okay? We can to say examples, okay? Some example that we can to talk, identify where you can identify the constraint, challenge, or opportunities in process across your organization. System first, system downtime in manufacturing facilities, time-consuming approval process, okay? Disempowered, single-task exploit, excessive email and Slack communication. This is very important, okay? Sometimes the excessive communication with the email can't to stop
the process, okay? And stop the improvement in the whole process in the organization, okay? It's very important. In used product inventory, um, process that involve excessive non-billable hours, it duplicate report. Sometimes we can to establish one report and you watch, you see that this report say similar thing as the other report. Uh, Maybe have one aspect different, but the most important information of the report is equal. Okay, you repeat, you duplicate the report. Okay, well, the most important thing and the message that I can to send you is that your company always has a process of improvement. Okay, okay, is very important because if the enterprise, the company haven't a process improvement, it's very difficult, okay, have change. And the change is very important because um, when you try, okay, do change, okay, you can to grow uh, as management, as manager, as employee, as professional. Okay, therefore, it's so much important. Okay, the process improvement. If in your organization haven't a process improvement, please, okay, after the Holy Week, you go the next Monday and say, okay, in one meeting, we need a process improvement in this company because it's the only way that we can enhance in all factors, okay? Therefore, it's very important that you as professional, okay, need to understand that the change in the mind, change in your work, okay, change in the process, okay, and this is improve, okay, this is improve, okay, but you must to do question. What is the purpose of the process improvement? Okay, is the first question you must to do. Okay, what are the steps for the process improvement? Okay, you answer this question. Okay, how do you identify process improvement? Other big question. And how do you get started with a process improvement? Okay, I leave a homework, okay? And remember, we are Mercatmon, we are more data service. Please, if like the video, okay? And you know, we go in the war for to arrive 1,000 subscriber. Please subscriber to the channel. And well, see you.
Hallo, mein Name ist Juan Pablo Camacho. Wir sind Mercademont, wir sind Mediendienst. Heute ich will sprechen welche Arten der Verwaltung gibt es. Okay? Verwaltung ist eine Disziplin, die für die Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle der Ressourcen einer Organisation verantwortlich ist, ihr Ziel Effizienz und Effektivität zu erreichen. Innerhalb dieser Disziplin gibt es verschiedene Arten der Verwaltung, die in unterschiedlichen Kontexten und Anwendungen eingesetzt werden. Eine der häufigsten Verwaltungsarten ist die Betriebswirtschaftslehre. In diesem Bereich geht es darum, die verfügbaren Ressourcen zu optimieren und den Erfolg einer kommerziellen Organisation zu erreichen. Dabei geht es die Leitung funktionaler Bereiche wie Finanzen, personelles Wesen, Produktion und Marketing. Eine weitere wichtige Verwaltungsform ist die öffentliche Verwaltung. In diesem Bereich liegt der Schwerpunkt auf der Verwaltung von Ressourcen und Dienstleistungen, die der Staat der Gemeinschaft bereitstellt. Das Hauptziel besteht darin, durch öffentliche Maßnahmen und Entwicklungsprogramme für das Wohlgehen der Bürger zu sorgen. Die Bildungsverwaltung ist eine weitere relevante Art, in der das Management in Bildungseinrichtungen angewendet wird. Dabei geht es die Planung und Organisation für den effizienten Betrieb einer Schule oder Universität notwendige Ressourcen. Darüber hinaus ist es für die Leitung des Lehrpersonals und die Gestaltung von Studienplänen zuständig. Projektmanagement ist ein weiterer Art der Verwaltung. Sehr wichtig. Zur Verwaltung spezifischer Projekte. Es umfasst die Planung, Organisation und Steuerung aller Aktivitäten, die terminfeste Erreichung der Projektziele notwendig sind. Darüber hinaus ist es für die Bereitstellung netter Ressourcen und die Koordination der beteiligten Arbeitsteams verantwortlich. Das Personalmanagement ist ein Zweig, der sich insbesondere auf die Verwaltung des Personals einer Organisation konzentriert.
Dieser umfasst alles von der Auswahl und eine Stellung der Mitarbeiter bis hin zu deren Schulung, Bewertung und berufliche Weiterbildung. Sein Ziel bestimmt darin, sicherzustellen, dass die Personalressourcen angemessen auf Ziel der Organisation abgestimmt sind. Der letzten, dies sind nur einige Beispiele für die verschiedenen Arten der Verwaltung, die es gibt. Jeder von ihnen erfüllt einen bestimmten Zweck und wird in unterschiedlichen Kontexten angewendet. Sie alle haben jedoch das gemeinsame Ziel, beim Ressourcenmanagement Effizienz und Effektivität zu erreichen und die Ziele einer Organisation zu erreichen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, linken Sie es bitte, abonnieren Sie den Kanal und erinnern, wir sind mehr Katmon, wir sind mehr Eindienst. Auf Wiedersehen. Hallo, mein Vorname ist Juan Pablo, wir sind Mercadmon. Heute ich will sprechen, was sind Hilfsverwaltungstechniken, davor ich will sagen, alle deutsche Menschen, Entschuldigung für mein Deutschen, und ich liebe die deutsche Kultur und glaube, dass außer die Wissen in einer anderen Sprache ist sehr wichtig. Okay? Heute ich will sprechen was sind Hilfsverwaltungstechniken? Okay? Hilfsmanagementtechniken sind Werkzeuge und Strategien, die zur Unterstützung und Erleichterung des Managementprozesses in Organisationen eingesetzt werden. Diese Techniken konzentrieren sich auf die Verbesserung der Effizienz, Effektivität und Produktivität der verschiedenen Abteilungen und Bereiche eines Unternehmens. Okay? Eine der wichtigsten Hilfstechniken der Verwaltung ist das Personalmanagement. Diese Technik ist für die Rekrutierung, Auswahl und Schulung des Personals der Organisation verantwortlich, um sicherzustellen, dass ausreichende
Ressourcen vorhanden sind, die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Darüber hinaus umfasst es die Verwaltung von Gehältern, Sozialleistungen, Leistungsbewertung und die Schaffung eines guten Arbeitsumfelds. Ein weiterer wichtiger Hilfstechnik ist das Finanzmanagement. Entschuldigung, warten wir einen Moment. Die Energie in meinem Laptop ist Ende. Okay. Hilfstechnik in das Finanzmanagement. Dies ist für die Effizienz, Verwaltung der wirtschaftlichen Ressourcen des Unternehmens verantwortlich. Es umfasst die Erfassung und Kontrolle von Einnahmen und Ausgaben sowie die Budgetierung, Finanzanalyse und Entscheidungsfindung in Bezug auf die Investitionen und die Finanzierung des Unternehmens. Das ist wichtig. Qualitätsmanagement ist heute auch eine sehr relevante Hilfstechnik der Verwaltung. Okay? Wir müssen denken in Verwaltung. Und die Qualitätsmanagement, ich glaube, das ist Herz, ja, Element, das wir sollen lernen. Dabei stellen die Sicherstellung, dass die vom Unternehmen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen der Stabilität, Qualitätsstandards entsprechen sowie die kontinuierliche Verbesserung der Prozess und der Kundenzufriedenheit im Vordergrund. Es umfasst die Umsetzung von Qualitätsstandards, die Schulung der Mitarbeiter im Qualitätsprozess und die Durchführung interner Audits. Darüber hinaus ist das Zeit- und Produktivitätsmanagement ein weiterer wichtiger Hilfstechnik. Okay? Ist wichtig. Produktivitätsmanagement. Okay? Dies ist verantwortlich für die Verbesserung der Organisation und die Effizienznutzung der Zeit bei den Aufgaben und Aktivitäten des Unternehmens mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern und umfasst das Planen und Terminieren von Ausgaben, das Delegieren von Verantwortlichkeiten, das Festlegen von Zielen und Vorgaben sowie das
überwachen und kontrollieren die Ergebnis. Folgen zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hilfsmanagement-Technik grundlegend Instrument zur Verbesserung der Effizienz und Leistung von Organisationen sind. Personalmanagement, Finanzmanagement, Qualitätsmanagement sowie Zeit- und Produktivitätsmanagement sind einige der wichtigsten Techniken, die in Geschäften eingesetzt werden. Danke. Nun, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Denken Sie daran, wir sind Merkadmon. Okay? Auf Wiedersehen. Hallo, mein Vorname ist Juan Pablo Camacho. Wir sind Merkadmon, wir sind mehr ein Dienst. Heute ich will sprechen was sind die 7 Merkmale der Verwaltung. Verwaltung ist eine Disziplin, die für die Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle der Ressourcen einer Organisation zu erreichen ihr Ziel verantwortlich ist, obwohl unterschiedliche Ansätze und Theorien zum Management geht, sind es 7 Hauptmerkmale, die für eine effektive Praxis von grundlegender Bedeutung sind. Das erste Merkmal ist die Universalität. Was bedeutet, dass Management in jeder Art von Organisation angewendet wird, auf öffentlich, privat, gewinnorientiert oder gemeinnützig. Dazu gehören unter anderem Unternehmen, Krankenhäuser, Schule und Regierungen. Entschuldigung. Das zweite Merkmal ist Spezifität. Was bedeutet, dass sich das Management auf konkrete und spezifische Aktivitäten konzentriert, wie etwa Strategie, Planung, Ressourcenzuweisung, Entscheidungsfindung, Überwachung und Kontrolle von Ablauf. Das dritte Merkmal ist die Effektivität, die sich auf die Fähigkeit des Managements, sich festgelegte Ziele effizient und effektiv zu erreichen. Dabei geht es darum, den Einsatz vorhandener Ressourcen zu optimieren und sicherzustellen, dass die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Das vierte Merkmal ist Flexibilität, was bedeutet, dass sich das Management an Veränderungen und sich ständig weiterentwickelnden Umständen anpassen muss. Dazu gehört die Fähigkeit, Prozesse und Strategien anzupassen
und neu zugestellten Herausforderungen zu begegnen und Chancen zu nutzen. Das 5. Merkmal ist die Interdisziplinarität, was bedeutet, dass die Verwaltung auf andere Disziplinen wie Wissenschaften, Psychologie, Soziologie und anderes zurückgreift, die ermöglichen und ein umfassender und ganzheitlicher sich auf die Organisation und ihr Umfeld. Das 6. Merkmal ist die Hierarchie. Was bedeutet das? Das Management auf verschiedenen Ebenen organisiert ist. Vom Top-Management über Vorgesetzte bis hin zu einfachen Mitarbeitern. Jede Ebene hat spezifische Verantwortlichkeiten und trägt zur Erreichung der Organisationsziele bei. Das 7. Merkmal ist die Kombination von technischem und menschlichem. Was bedeutet, dass die Verwaltung sowohl technische als auch menschliche Fähigkeiten erfordert. Technische Fähigkeiten beziehen sich auf das Wissen und die technische Kompetenz, die für jede Funktion spezifisch sind, während sich menschliche Fähigkeiten auf die Fähigkeit beziehen, mit und durch Menschen zu arbeiten. Die 7 Merkmale sind für das Management von grundlegender Bedeutung und bilden eine solide Grundlage für die effektive Ausübung dieser Disziplin. Es ist wichtig zu bedenken, dass Management nicht statisch ist, sondern sie weiterentwickeln und anpassen, wenn sich die Umstände und Bedürfnisse von Organisationen ändern. Gut, mein Name ist Juan Pablo Camacho und wir sind Mercademont, wir sind mehr ein Dienst. Wenn Ihnen das Video gefallen, bitte geben Sie ihm ein Gefallen mir und folgen Sie uns bitte. Wir mussten das Ziel von 1000 Abonnenten erreichen. Auf Wiedersehen. Salut. Aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce que l'inbound marketing. L'inbound marketing est une méthodologie qui combine des techniques de marketing et de publicité non intrusives dans le but de contacter un utilisateur dès le début de son processus d'achat et de l'accompagner jusqu'à la transition finale. L'objectif principal de cette méthodologie est de contacter les personnes qui s'y trouvaient au début du processus d'achat
d'un produit spécifique. À partir de là, ils sont accompagnés à travers les contenus adaptés à chacune des phases des processus d'achat et à leur profil, jusqu'à la transaction finale, toujours de manière conviviale. Et par la suite, ils gagnent en fidélité. D'une part, l'inbound marketing a été redéfini à fil du temps, intégrant les ventes entrantes et les services clients entrants pour s'adapter aux besoins des clients et les fidéliser. C'est la donnée du sens au service d'inbound marketing qui cherchent à fournir des informations au bon moment pour attirer et fidéliser les clients idéaux. Différence entre le marketing entrant et le marketing sortant, où est égal l'inbound marketing et l'outbound marketing. L'inbound marketing et l'outbound marketing ne sont pas deux concepts exclusifs, puisqu'ils pourraient faire partie du même ensemble d'actions. Il est vrai qu'il existe quelques différences fondamentales que nous détaillons ci-dessous. Première, l'outbound marketing utilise généralement, les médias traditionnels pour atteindre ses clients, comme la radio, la télévision ou les journaux. Tandis que l'inbound marketing utilise les médias numériques comme les blogs, les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche. Deuxième, le trafic sortant se concentre principalement sur les marques et les produits, tandis que le trafic entrant se concentre sur des leads, tandis qu'en l'inbound marketing, le trafic, entrant se concentre sur les utilisateurs et les clients potentiels. Troisième, alors que dans l'outbound marketing, la communication est unidirectionnelle en raison des médias utilisés. Dans l'inbound marketing, il y a plus d'interactions. La communication est bidirectionnelle. Quatrième, les campagnes d'outbound marketing sont généralement plus massives et s'adressent à un large public, tandis que les campagnes d'inbound marketing sont généralement plus segmentées et dirigées vers les publics cibles. Cinquième, la publicité payante ne doit pas être directement liée à l'inbound marketing, car il existe des cas comme l'annonce sur les moteurs de recherche qui sont considérés comme du marketing entrant ou l'inbound marketing, car elle n'apparaissent que lorsqu'un utilisateur effectue une recherche. Sixième, comme les points précédents, il existe certains cas de publicité hors ligne qui sont considérés comme des marketing entrants ou l'inbound marketing, comme par exemple lorsque une personne
appelle une entreprise pour demander des informations parce qu'elle a vu une publicité sur un chapitre. Ces 6 points constituent les principales différences entre l'inbound marketing et l'outbound marketing. Comment fonctionne l'inbound marketing? La marche s'adapte petit à petit à ces changements que nous avons besoin. De la même manière, on pourrait dire que l'origine de l'inbound marketing est la réponse adaptative au changement du processus d'achat. Ces processus représentent non seulement la manière dont les consommateurs achètent, mais reflètent également les processus de décision et la manière dont nous vivons chaque phase, depuis de l'identification du besoin ou d'un contrat pour un service. Les processus d'achat est lié au moment présent et à la manière dont nous utilisons les applications Internet et le commerce électronique pour rechercher, décider et acheter, mais aussi à la manière dont, grâce à Internet, les applications, les moteurs de recherche et les commerces, les entreprises ont la possibilité d'envoyer du contenu à tout type d'informatif ou promotionnel, adapté au moment, aux circonstances et au type de client. Pour ce faire, on s'est tourné vers l'inbound marketing. D'une part, les internautes recherchent des informations sur les produits ou services qu'ils souhaitaient acquérir. Naturellement, grâce aux stratégies de positionnement SEO, les entreprises créent du contenu dans le but de les positionner le plus haut possible dans les moteurs de recherche. De cette façon, lorsqu'un utilisateur effectue une recherche, il trouvera les dits contenus. C'est le début du chemin et laisser les placer aux phases suivantes de l'inbound marketing. Les positionnements dits organiques permettent aux entreprises d'obtenir un trafic de qualité qui attire des clients idéaux potentiels grâce à la segmentation et à l'utilisation des mots-clés les plus appropriés. D'un autre côté, les stratégies d'inbound marketing incluent également des médias payants ou des techniques de publicité payantes. Et les entreprises pouvaient choisir des payeurs pour classer les mots-clés choisis et attirer des clients potentiels grâce à leur contenu en réponse à la recherche. Contrairement au positionnement organique avec le SEM, Search Engine Marketing, pour obtenir des résultats temporaires qui disparaissant à la fin de la campagne. Eh bien, si vous avez aimé les vidéos, likez-la,
abonnez-vous à la chaîne et rappelez-vous, nous sommes un médicament, nous sommes plus qu'un service. Aujourd'hui, à bientôt. Oi, olá, meu nome é Juan Pablo Camacho, somos um mercadão, somos mais que um serviço. Hoje eu quero falar o que é um mapa do sítio XML, ok? Um sitemap, o mapa do sítio, é um arquivo que contém uma lista em formato XML de todas as páginas que compõem um sítio. Este ficheiro são úteis para roubo e spider de motores de búsqueda, que utilizarão as informações que fornecemos neste ficheiro para arrastar o sítio de forma mais eficaz, o que levará a uma melhor indexação das nossas páginas e a melhoria de nosso processamento SEO. Como o mapa do sítio XML ajuda no processamento de SEO? Esta é uma pergunta muito importante, ok? É uma pergunta de $1 milhão. Isso realmente importa para o SEO? A resposta é sim. É verdade que o Google, o outro mecanismo de pesquisa, podem rastrear e indexar seu sítio sem ter o mapa do sítio, mas ter pode ajudá-los no processo a garantir que todas as páginas importantes sejam indexadas. Além disso, também podemos incluir metadados adicionais, como frequência e prioridade de atualização, para que possamos informar ao Google quais páginas são mais importantes, mais relevantes e quais devem ser rastreadas com mais frequência. Protocolo de mapa de sítio XML. O arquivo é definido por um protocolo composto por uma série de tags XML. Linguagem que serve para estruturar informação. Com este ficheiro, podemos opcionalmente fornecer aos motores de búsqueda dados adicionais de cada uma das páginas incluídas no nosso sítio. URL de página, data da última modificação, frequência de modificação no sítio web, importância relativa em comparação com o resto das páginas do sítio. Este protocolo conseguiu se tornar um padrão que os principais motores de búsqueda, Google, Yahoo, Bing, Yandex, apoiam e recomendam. A inclusão de um arquivo do sitemap é um domínio não garantido que os mecanismos de búsqueda indexem todas as páginas que nela listamos, mas seu uso é recomendado
para que possam realizar rastreamento de forma mais inteligente, passando informações adicionais sobre a estrutura e atualização de nosso local na rede internet. As URLs estabelecidas no arquivo de sitemap devem pertencer ao mesmo domínio, ok? Subdomínios não são permitidos, ok? Ao mesmo protocolo, se usamos HTTPM, não poderíamos usar HTTPS. É a mesma subpasta. Se estiverem localizados, é um caminho diferente da raiz. Okay? O tamanho máximo o arquivo é de 10 MB. É o número máximo de URLs que ele pode contar, é 50.000. Como explicaremos mais adiante, caso esses valores sejam ultrapassados, mais de um arquivo de sitemap poderá ser utilizado além do formato XML para reduzir o tamanho do arquivo. Podemos compactar no formato zip. Conclusão sobre o mapa do sítio XML. O sitemap XLM é uma ferramenta que nos permitirá deixar nossas páginas fornecer uma estrutura mais clara para os mecanismos de busca. É agora que você sabe por que é importante e como pode criá-lo. Encorajamos você a colocá-lo em prática para melhorar a visibilidade da sua marca e assim aumentar o tráfego orgânico. Por outro lado, em relação a outros aspectos técnicos, recomendamos a escolha de um domínio personalizado de um alojamento web que melhore a acessibilidade e a velocidade de carregamento do seu site, pois são elementos que também influenciam o SEO. Se quiser continuar apostando em um sítio confiável para seu usuário, não se esqueça de implementar um certificado SSL ou fazer um backup web para garantir sua segurança. Se você gostou do vídeo, dê um like ou se inscreva no canal. Lembre-se, nós somos o Mercadmon, somos mais que um serviço. Ok? Tchau. Hi, my name is Juan Pablo Camacho. We are Mercadmon. We are more data service. Today, I want to show one application that I think that is very useful, and I think that is very powerful. Okay, if you work as a technical support
You don't want to install any application that you need to do your work, because you work with a different computer. I and in this video, I go to show how you can to transform application, sample application of your computer in application portable. I go to present you one application, okay, one software that can't transform any application in portable, okay? Well, I go to share the I share here, okay? I share the screen. Very good. Okay. Well, now I go to show how I can to transform this application, no, fast copy, okay, in application portable, okay. This application, I recommend this application. This application is for to do a file backup, and you go to do a format in your computer, or as I say, you were as a technical support and need to format one computer, you can do file backup with this software. It's a great software, simple but powerful. Now, okay, this software, I install the software in my computer, but now I go to show how to do or to transfer this software in, or this application in application portable. Okay, very good. Let's see. Let's see. First, I go to leave in the description of the video the software, okay? If you want to download the software for your use, I recommend, okay? But this is the software, okay? The first element, okay, is the source of directory, okay? Is the directory where is the application, okay? We go to open, okay, fast copy, okay, que es the application, is this application, okay? Okay, so after in the second input, you search the executable file, okay? Push the button. I go to choose the execution file, okay? Abrir. After the third input and the last input, you go, okay, to indicate where you want the directory or in which directory you want that the new application portable, okay, save, okay? Go to I open one directory, but video YouTube. Okay, very good. Okay, save, and push this button, make SFX. Okay, has been successful created. Okay, well, we go to the file. Okay, and there is the portable application. Okay,
is here. Only you push the application and the application portable appears. Okay. Well, I hope that this application, you can to enjoy the application. And I need to repeat, okay? It's a powerful application. It's useful, okay? Well, anything, if the video like, please give me a like, give a like. We are in the way, no, for the 1,000 subscriber. I hope that you can to subscribe to the channel. Okay. Okay. I go stop the share. Well, remember, we are Mercatmon. We are more than a service. See you. Okay.